Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are going to unbox and review itong mga gamit ko na bagong bili sa Shopee and Lazada, and these are some of the vlogging accessories, cheap vlogging accessories na pwede nyong gamitin as a beginner YouTuber kagaya ko. Actually, ang gamit ko nga lang po ay mobile phone, so without further ado, let us start the unboxing and review. So the first item is the Vijim by Ulanzi V-Light mini fill-light na rechargeable and has 2000 mAh of battery. So nabili ko siya sa Lazada Philippines for about 521 pesos. So let us see kung ano ang nasa loob ng box. So this is the box of the Vijim V-Light mini fill-light na nabili ko po sa Lazada Philippines, and ito po ang itsura ng kanyang box. So, ganyan po ang itsura niya. And dito po sa ating gilid, meron po tayong mga certain specifications. So, working power DC is 3.7 volts. Average battery life is 5,000 hours. Brightness 800 lm. Distance 3 to 6 meters. Power 5 watts. Color temperature 5,500 or more or less 200 K. The light angle is 60 degrees and battery capacity of 2,000 mAh. So, inside the box, makikita po natin yung ating Vijim light na nakabalot sa bubble wrap. So, ganito po ang itsura niya. Yan. So, meron dito po yung kanyang power button. And meron din siyang battery indicator, light indicator, and USB Type-C na port. So, good thing na siya po ay rechargeable compared doon sa iba na nabibili na nilalagyan pa natin ng battery. So, bahala pa tayong maghanap kung saan natin kukunin o bibilin yung battery. Ayan. So, ganyan po ang example lang. Actually, ito po yung ginagamit ko na ilaw. Kaya po, kung napansin nyo, gumanda ng kaunti yung ating video. Ayan. Sa loob pa po ng box, meron pa po tayong USB Type-C cable to USB Type-A. So, for our charging. So, good thing na meron din ito. Ang ating pong user manual or user guide in Chinese characters, and meron din naman pong English characters. And yung ating pong Ulanzi card brochure na merong Facebook Ulanzi, and meron ditong giveaway Tuesday, ideas for products co-design with us. Next item po natin is the Boya BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. So ito po itong external microphone na nagkakaroon ng noise cancellation kapag ginagamit natin. So pwede po itong gamitin sa smartphone, sa tablet, sa laptop, tablet PCs, digital cameras, and video cameras. And nabili ko po ito sa Lazada Philippines for about 810 pesos. Po ng box, makikita po natin ang kanyang mga specifications. So, frequency response, 35 to 18 kHz. Sensitivity, makikita din natin dyan. Meron din tayong signal to noise ratio. Plug is a 3.5mm TRS and TRRS connector. So, meron po siyang dalawang connector inside. Papakita natin mamaya. Meron itong dimension na 22:81mm and it has a net weight of 86 grams. So, inside the box, makikita natin yung mismong microphone kasama yung kanyang fur. Actually, ito na po yung ginagamit ko ngayon na microphone, external microphone, and nakasaksak siya sa aking mobile phone which has the 3.5mm audio port. So, ito po ang itsura niya. Up next, meron din po tayong isa pang 3.5mm audio port which is designed for cameras naman. So, ayan po ang itsura niya. So, meron po siya ditong dalawang linya. Yung pang phone po is merong 3 lines sa kanyang dulo ng 3.5mm audio port. Yung isa po kasi is nakakabit na po sa aking mobile phone. Next is yung ating holder or yung mount ng ating microphone kapag ilalagay natin siya sa cold shoe or hot shoe ng DSLR or kahit na ano pa mang rig or holder. Okay, so ito yung ikinakabitan ng ating microphone. Meron din po tayong free pouch. So, lalagyan siya ng ating microphone. So, para hindi naman magasgas or madaling masira with the Boya branding. So, ito ay leather. So, maganda po siya. So, good thing na mayroong ibinigay na ganito si Boya. And last but definitely not the least is yung ating Boya na user guide or manual and the Boya warranty card.
And is the Neepho NP-888 Multifunction Tripod or Monopad na nabili natin sa Lazada Philippines pa din for about 159 pesos. So, ganito po ang itsura ng kanyang box. Ayan, so may mga sulat dyan. And sa likod, yung kanyang mga steps on how to use it and yung kanyang specification. So, convenient tripod and model NP-888, 54 by 46 by 302 millimeters. Product material is ABS plus plastic and product weight is 170 grams. Mas makikita lang po natin is the unit itself na nakabalot dito sa ating plastic, and this is the unit itself. So medyo malaki siya, pwede natin siyang gamitin as handheld monopad or tripod. And then dito natin inilalagay yung ating smartphone, pwede rin naman itong matanggal. This is the Neepho NP-888 mobile tripod, 3-in-1 multifunction selfie pad or monopad tripod. So as you can see, nilagay ko po na halimbawa yung ating Vijim na extra light. So yan, pwede siyang gamitin na ganyan, or yung ating mga mobile phones or anything na pwedeng ipasok doon sa ating screw. Okay, so that is the Neepho NP-888. Again, this is available in Lazada Philippines. Next item is the Lucky King Dual Handheld Video Cage Stabilizer Film Steady Handle Grip Rig na nabili ko din sa Lazada Philippines for about 326 pesos. So isa po itong rig or cage ng ating smartphone na kung saan inilalagay natin yung ating smartphone, and dito yung kanyang screw. Ayan, niluluwagan yan. Dito natin pinapasok yung ating mobile phone, and as you can see, meron siyang mga mount dyan, cold shoe or hot shoe. Meron siyang tatlo, and pwede mo siyang gamitin kahit saang angle dahil meron siyang mga different screws at the different sides and different parts ng ating rig. Nabili ko dito sa ating Lazada Philippines is the Lucky King Universal 19cm Tripod, Selfie Stick Grip Stand Holder for DSLR and camera phone. So hindi ko na siya sa inyo may pakikita dahil actually ginagamit ko siya ngayon sa aking monopad na luma na nalalagyan ng stand. So ito po ang itsura niya, ipapakita ko na lang po sa inyo. So ganyan po ang itsura niya for only 122 pesos sa Lazada Philippines. So pwede nyo rin siyang gamiting handheld na hawakan nung ating mga smartphones. Yan, ganyan ang itsura niya. So this is a 19cm tripod selfie stand holder. So meron siyang screw. Ayan, so pwede nyo siyang gamitin sa smartphone, sa mga ring lights, and etc. And that's it for our tech vloggers accessories, vlogging equipment for beginner YouTuber, vlogger, videographer, photographer. And for me, ito yung mga cheap na gamit na nabili ko sa Lazada Philippines, which I think makakatulong sa akin as a tech vlogger, a vlogger sa YouTube, YouTuber, or anything na kung gusto nyong tawagin. And for me, these are the things na cheap, okay, as a beginner YouTuber. So hindi naman natin kailangan ng mamahaling mga gamit. Okay na yung mga ganitong gamit as a beginner YouTuber. So thank you for watching, and please do not forget to subscribe, like, and share this video. Thank you.